This is the Church of San Lorenzo, and actually today is San Lorenzo here, and it's also his birthday. This is another the old part of this is Chiesa di San Andrea. Vedi la piazza qua. Di San Lorenzo, la più vecchia di Quella di prima. Prende tutti, bisogna fermare. Yeah. Andrea. There it is. This is the name on the church. The 44. This is the door. Facility. This what to see up there. This is writings in here. Got
This is in the middle of the church, on the floor. That's the back of the church. There's not one inch is not decorated, painted. I know, but it is very dark here. It's sad. Every single piece of wall in this church is like this. So no matter where you turn, you have alcoves and all paint from ceiling with frescoes. This is a miniature of what the church looks like, and it's in the corner of the church. We were just told that the basilica is closed until 3 o'clock, so we have to go. La basilica chiude fino alle 3, devono accomodarsi. Okay, the most important thing right now is to find a washroom. And the thing is that everything closes now. It's 12 o'clock and everything closes until 3 o'clock. It's incredible. Oh, okay. So we're out of the church that closes at 12, and now we're going to go and see Zanrossos. And I think this one here is still open. Vem pra sair mesmo. Já te guarda. Não, já te vedo. C'è scritto qualcosa là? We're not sure what this building is, but it's beautiful. I think I filmed it before, but anyways. Very nice.
Vuole prendere le armi. E lui tira giù fermata al bus. No, a prendere giù questi quadri. Ed è sopra un attimo, comincia a gocciolare. Questo era rosso. Guarda, guarda quante le piccole! Ce ne viene troppo di Alessandro, vai a vederli, vai. Ma ti dà un senso di pace sta roba. Troppo bello, ma è così tranquillo qua. E poi a quest'ora non senti neanche immagini. Sono tutte a fare nanna. Anche mio cugino ha fatto un po' di Infatti che lo prendi, sai? Sì. Sono buonissime. Buone. Vederli? This is a monument to one of the big poets. Amor mio, cosa His vuoi name che is risponda? Virgilio. Vedi che bel parco, là ci sono le giostre per i bambini, vedi? Dove? Quando là? Andiamo com'è. Dove stai andando? Ecco la punci. Guarda il nonno. Io mi ubriaco davvero qua fra poco. Altro che birra, altro che birra. Non sei stanco ancora? Piano, piano Alessandro, vai piano. Marcello, anche cosa c'è pa le gambe, no? Già. Guarda al centro della tavola, che gira ancora di più. Guarda in giro. Guarda in alto. Buonanotte. Aiuto. Ferma. Gira al contrario. Indrizza i mestieri. Indrizza i mestieri o che? Andiamo da lì all'erba. Ciao Marcello. Ciao Maria. Piano una ingiostra, Ciao Marcello. We're in a small town called Brandola. And this church was started in 1950. Then the town ran out of money. Questa cosa. And so they just Ora di fare che cosa? left it like this. Now it's overgrown with weeds and everything. And what they've done is as I said, they just left it here. They abandoned it, and parts of it are falling. And this is what they put in front, collection of the garbage. Chi è da Brandola? Bisognino. Sì, è dopo? Se Vittorio, che se qui che viene a quella continua i bocci là, Ugo. Ah, sì. This is Brandola. Dove che viene Maria Bisognin? Maria Bisognin, sì. We're going back down again, going home. This is Brandola, where the church has fallen. I have to get out of the street, off the street. Very pretty. There's the remains of a castle there. And the church, the town. See. And this is the church that I was just filming before that was left. So here is the church. Lara, Big, huge church. campanile le alte. Orco, guarda come che si vede da qua. Io da fino 2 anni fa. Ma che l'anno scorso?
And all the way over here, E anche per il campanile là grande di dover farlo, ma... whoops, my hand shakes. That's where Lara lives, where those castles you see in the background. Io ho fermato qui. In Liguria ha avuto una cominciazione. And there's all vineyards around here. Quindi va messo rame, che va messo altra roba, perché adesso il cemento tira così, no, ora. Dopo cemento degli anni 50, per cui probabilmente anche qualità. No, perché vedi che altre messi in piedi così il cemento, spesso sassi e cemento, vedi, però quando si trova la cupola e basta, si comincia a bagnare, eccetera. E se crescono le piante insieme, figurate cosa devi fare, spanta tutto. Basta Maria. This is the other side. We're on our way to the Crastene. We just parked our car where all the brothers, the grandfathers lived. And now we're going down to where Grandma was born. So we're just going to walk down there. And look at Dad. Looks like he's going skiing. Quello è il Muccion, Okay. e insieme anche c'è una croce una volta. E adesso? Adesso siamo sui confini del Monte Damaio e Monte Magre. Damaio e Monte Magre, I confini. sì, i due paesi. Okay. But last night coming home from Mantova, on our road here first we saw a beautiful deer, and then we saw a fox. Oh, la volpe. A fox? And what I'm afraid of around here are the snakes. Whoa. Yeah, Oh, snake. yeah, all snakes, yeah. You know they're here. I'm trying to find a young woman. Yeah, well, too bad. You're stuck. And here we've reached the Cazon, where Dad used to live. Qua è il campo di Natalino. Right there. This piece right here still belongs to Zio Natalino. There's the house. As you see, Dad is on a mission. It is now about 9:30, and by 12 o'clock we have to be at Ziana's for lunch. Okay, I'm coming. And you go up in the ocean there. Zio Natalino's property still is that piece that's cleared, that cleared piece down there. After going up, in top there, This piece here was also belonged to Zio Natalino, and down around there someplace, down the bush, down there, down in the bush, la casa qua. and the house. And he sold it, and this is the new owners are building here. And Zio Natalino still has part of the bush up there someplace. A lot of this used to belong to Dad and the family. It was given to Zio Natalino and he sold it. So, all this beautiful area around here. And this, where you see the table, is right next door to the house that belonged to them, and this belonged to the uncle. So now the cousin has it. See, this is the house where, in the back, remember the property? It was all broken down and falling apart. Well, these are the cousins. They made this kitchen, and they have, on the other side, they have some rooms too. Perché non si fermiamo dopo? Dai, che ti bevi il caffè. Marcello, guarda te. Aspetta. This is the cousin's wife. And then they have bedrooms up there. Anch'io perché non sono... See? Aspetti. Scappo subito. Remember, it was all full of thorns and all broken down?
Aquarelli, tutto qua. Buone là. That's Marcello's cousin. That's the Muchon. Tutto bene che io ho fatto con me. L'ho avuto lì. Perché lei è andata. Ma che paese? Tagliare vicino ancora? No, qui li ha portati via. Cosa via? E dove hai truito adesso cosa hai Sei tu? Sì, però no. Ma cosa? Sì, beh, ma Poi è da far mangiare. Sì, ma quelle cose là sono belle a sentire. Oh, sono belle a sentire. Brava. Proprio adesso i tusi il giorno voi cresce, mi vai anche da chi. cosa? Neanche pensare a piedi, sarebbe a scasso. No, non so. La gioventù che viene su il giorno, però ho visto un citato un giorno, tiene, marca tiene. Dai, che anche tu si capiscono. Cosa hai detto qua, Marcello? Devi dare il cesso, Il cesso. il washroom. Il cesso? Lo sanno anche loro cos'è. Tranquillo, parla, capisce italiano, però non parla mia. Parla con fatica. This is Zio Natalino's property too. Going up. And there's Dad, leaving me again. Dad says that inside of these bushes, when he was a kid, there was farmland where they grew corn and potatoes and all that things. This was big. Oh, what can you say? You know what? Since I've been here, I forget words. Is it the beginning of Alzheimer's or what? Go ahead and say it. Finché la collina andava in su là, Yeah. da qua e fin sotto là, adesso non ti avvii neanche più. Bianca. Where you see these trees, all the way down the hill, is Zia Bianca's. They come from Moroni, cosa è Maroni? Castagni? Chestnuts. Yeah, these are all chestnut trees. These are Zia Bianca's property. This piece was given to her because everybody else had some and she didn't. So they gave her this piece here where you see all these trees. But it goes all the way down the hill. Marcello. Way to go Monte del Maio. This road here, where we stopped and had coffee, as a child for his first grade, Dad had to walk all the way from where we had coffee all the way down here, and maybe like an hour and a half walk to go to first grade class. Okay, this area here, all the way down to the Crestene, to the house, is Zio Nano's property. Anda sotto qua e su di lui. Tutto qua. And you know what? He's no longer here, and the kids are killing themselves over the property. È il maronaro più grosso che esiste qua in giro, che non mi ricordo sempre di averlo visto grosso così. Say that again? E che avrà 1000 anni sto maronaro qua. Te lo dico mi? E qua siamo arrivati del Castanei. And there's the house. Remember where that old lady used to live next door to the Cristine there? Well, the family bought that out too because the old lady Beppa died. So they had bought that too. So this whole property here, which is immense, is all theirs. Remember that the old lady used to live here, Beppa? Hello? This is where Grandma was born. This is where she was raised. That's the stable. This is the road where you'd come by car. Qua siamo del Castanei.
Dove che è nata mia mamma? I'm sure you guys remember this place. Guarda che bel fiore. Yeah, that's like the one I have at home that you keep cutting. Oh, be quiet. Don't tell me to be quiet. That's what you cut all the time. È una barriga via Maria. Okay, but you wanted to come and see the house. Here's Yeah. the house. La staia di chi aveva anche? Sono qui? Here? Yeah. Yeah. La cucina, sopra le stanze. Là dove chi metteva il fieno una volta. E qua già abitava la beffa, ma dopo che ha comprato tutti i luri. I know. Guarda legna chi sono le porte qua. This was their well where they got water. But down this road here, I don't know whether you guys remember, there was a little brook or something that would come down, and they would come and get their water down there. They come here once in a while. Andiamo via lei. Okay. Che se mangiava e se beveva, che già la vegnai, guarda. He loves to reminisce. Now we're going to go back. What? I maroni? Yeah? E viene grossi così una volta, adesso non lo so. Perché si era fatto vecchi. Una volta fai i maroni. Maroni. He says that this tree is like hundreds of years old. And probably he's right, because look at the size of it. So, okay, go ahead. La torretta insieme alle piante dove chi va con i lombassi, quando chi passa su, gli fa il scafo e gli impianta la roba insieme a per andare a sparare. E qui sotto i maronari piccoli, giovani. That's where they go and sit and wait for birds when they fly by. Con i lombassi. I colombassi, va bene. Birds. Qua c'era un maronaro, va bene? Che se viene usato una cosa si dice un fulmine. Un fulmine? In altri giorni in casa lì al cason, dove avete visto adesso? E sta un colpo che ne ha fatto tremare tutti. E la mattina siamo passati e abbiamo trovato la pianta spacca su da tocchi. You know, we're going up the hill now to go back. And I'm so out of shape. My knees. I can't breathe. E quasi dove andava a lavorare la siena, a Valdagno. Dritto su là. E dopo andava sull'altra parte, andava a Valdagno a lavorare. Whew. This is hard. This time around, Dad's become so nostalgic about the past. Much more than he was years ago. That's all he does, is go from house to house looking for old pictures and talking about the old times. Dad says that at one time when they were living here, there was water coming down this way. And it went down through the valley down there. Now it's all dried up. You know, ever since we've been here, it's always such a rush. We left the house at 9:30. It is now 11:30. At 12 o'clock, we have to be at Ziana's for dinner, for lunch. And it's always like this. Always rush, 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 rush. Do you guys remember this high tension pole here? This is where we picnicked, and where Adriana and other kids climbed halfway up. Smart thing to do.
Remember, we were having a picnic here, and then we moved. I don't know why, but we moved onto Natalino's property right there, his field. He's got a lot of property here still. He sold a piece of the house, but boy, does he have a lot of property. Look how beautiful all these flowers look. Beautiful. And on the other side, you couldn't see it today because it's kind of a hot day with a lot of fog type of thing, but you could see all the way down to Schio. Beautiful. And Dad just left, so. What? Right here. Okay, now we're going, this is where Dad's father was born, and this is where the grandfather lived, and where we were just at the Cristanellas with where Grandma was born and lived. So Grandpa came from this area right here. Actually, it's pretty nice because now this is the picture that I have in the kitchen on the wall with the soldier, with Ilano. Well, one of them is Grandpa's dad, and this is the place itself. But now people that live here, they've all fixed it up, so it looks really quite nice here. Mio padre è nato qua, Yeah, dai Cheli, yeah. e si è sposato. Lui, suo fratello, mi zio Riccardo, si è sposato in Italia, chi a casa una barchetta, una stalla. Sì. E praticamente poi andare a abitare lì. Qua sarà stato il zio Gigi, con Camenono. Okay. Non da Della baracca, the house casa that's lì, behind there. lì Yeah. che c'era la casa dei contadini, la stalla, Yeah. e mio padre partito lì. Okay. The house that's behind this. E dopo che si è sposato, si andai al casone. Sì, sì, abbiamo capito quello. And this is called the Cheli. Michele. The Cheli. Ja. L'altro è quello di Castanei. Mhm. Hai visto? Quella è una bella cosa. Sì, sì. E adesso ti vedi sulla radio. This guy is, he used to live here as a child, but he stayed and lives here, got married here. Vieni qua. So this is where that the picture in the kitchen was taken, right at the wartime. Okay, as you Mira, sei a casa, tu. see, it's all been fixed by the kids of the grandfathers that were living here. Io morì un minuto che la salutiamo, quasi dove che partito mio padre, mio nonno, dai che. There E you adesso go. si cambia tutto. Da 40 anni. Da 40 anni già. Sì. Guarda già la famiglia, guarda chi c'era. La Biesina, c'è una casa ancora? C'è una casa? Che male, chi c'è Ah, veniva aperto, ben di chiesa. Che sta Zanrossos. E qua ho vissuto un cammino un poco prima della Roma Greci. In that, where the yellow is. Sì. The stalla used to be here, and now somebody lives in here. E qua che c'era il forno dove faceva il pane. Il pini. Sì? Il pini. Come i peni? Il pini faceva, il pane. Oh, il pane e il pene, che c'è però è il pene. Brutta. Perché? Il pini. Sento cosa è il pini. No. Non capisci perché E capisco anche troppo. il pini è Cosa? il piccolo. Si chiama pini, dice il pane. Si chiama i pini, Proprio. This was a communal oven to bake bread, so they used to take turns. There was about 10 families that lived in this contrada here, and they used to come here and take turns baking their bread.
Okay, this was Chele, Ikele. dove che se partiu meu papà. So if you see what's happened, here is the Kele. This is where grandfather was born and raised. Then he went to the Kazon when he got married to Grandma, which is in the middle. And then further down was the Cristane, where Grandma was born and raised. This is the house of this other woman that lived here. Okay? She used to live where the main house was, but now she's built here. She's fixed it up anyways. These were all barns at one time. And now they've all fixed it up. There's the muchon up there. As you see, this name is very common in this area. Everywhere you go, you see this name. And this was the communal wash area. I'm not sure which order they went to, but they went from washing to rinsing and to rinsing again. Una volta già piena di acqua che stanno lì. Perché tutta l'acqua veniva qua. This is where the picture that we have on the wall was taken. Right in this. Right there. Right here. Yeah. Guardi, c'era la saia. And this is where the stalla was. Buongiorno. So it's a little different, huh? Sì, si dovrebbe alzare a mangiare. Guarda, se avevo tempo mi fermavo qua a camminare. This is the roof. What used to be one of the stalle. I told you that I'm getting Alzheimer's. I can't remember the English words. Ma bisogna che ancora hai a messa Le prendo, no, io ho donato adesso. This is where the stables used to be. Ma del prezzo non si mi ha più dito che c'era una volta. No, sì, sempre, non è più scritto defetto, lì. Ci sono 3-4 aziende che le si è messo in società, uno ha un capannone, il ha affittato un altro, il ha non è più il fondo del credito. This is the church is at Mushong, and this year it celebrates its 50th anniversary. So, this weekend, Saturday, Sunday, and Monday, they have a big sagra here. That was the last 3 days, and they're getting things ready. So as you see here, they're just getting some demonstrations up, I guess. Paintings are going to be put on these easels. This is a very, very small church. It happened that this person from Malo, he was at war, during the war, and he had made a promise to God that if he had come home alive, that he was going to make a little capitello. And then the people around the area here got together and they decided, instead of making a capitello, how about making a little church? And they all got together. And one of the instrumental workers here was Zionano. There's the Mucchione right there. There's nobody here. It's about 11:45 and there's nobody here. But they're working at getting it ready for this weekend. Hai devo preparare a pesca. Where? Over there? And this is where they used to play soccer, where they play soccer actually. And that's the big tent that they're putting up in case that it rains. That's Floriano's son, Filippo. And they're getting the games ready. Più vicino, eccoti qua.
Qual è la tua? È ancora tutto da preparare, Maria. I know, I'm just saying that this is, there used to just be an open Cos'è? area here. Cosa? And now they've closed it and they've made it into like an outdoor restaurant. Allora che sei... And the walls come down if they really want to. Yeah? Well, this is going to Ziana's house. I don't know whether I took this or not. I even forgot what I've done, but today is August 11th and we're going to go over to Zia, no, actually we're going to Floriano's house for lunch. E qua è l'orto di Anna, sì. And this is Zia Anna's garden, one of the gardens. Yeah, one of the gardens. And this is going into her property. Okay, I think I've done enough. Ja, già il muso a guidare. Look at the little boys. Fingano! Dove va? Dove va? Ecco che arriva. Come vedi che si disegna molto? Io posso provarlo. My bike. Posso provarlo? No. My motorbike. My motorbike. Yes. Fai anche il suono, quindi registra anche Sì, il suono. sì. Sì che ti registra. Aspetta. No. Cosa? Aiuto. Aiuto! Ok Marcello? Bike. Yeah, your motorbike, yeah. Aspetta, John. Fai pericolo adesso, No, prima. This is Claudia's mom. Fa la strada That's neanche Claudia. è brutta. Sì, ma no, mi ha tanto This fuoco. is Claudia's dad. Mi è vero, Nicola? Così. La sorella qua in questo capo entra. Dito mia sorella che brava, tutti su che brava. Guardi. Sempre ma parlo tra io Schio era voglio e Schio che abbiamo visto un tocco sicuramente. Però stiamo arrivando. Solo che è un po' scuro qua. Sì, voglio fare quelle da inserita Ho detto che roba è... Io contro te io. Dai, vedi. Pippo, no, sono sicura che non mi No, mi Piano che sono tutte le Tutte massacrati. sopra piedi. Ah, che cavolata. Ma... Ti saluto ora. Anda si occupa. Mi saluto Tanti auguri. Ciao. Anche a parte mia tanti auguri. Guarda, la nostra mattina qua, se mangia se beve. Ecco buono. Diglielo. Mani a sedere sempre. Domani che lo che fai a vedere mangiare No, diciamo. Vorrei tutta ora qui. È dietro dormire? Vedi. Ja. Sì. Più o meno, Sì.
Sento cosa mi ha fatto credere una volta? Sì. Hai capito? Sento hai capito che ha studiato Fradeo, hai capito? Da Magrea a piedi hai capito insieme. E subito mica ho creduto. No, hai capito? Se il pagnon ho capito, va insieme a piedi, ho capito mi poi. Dopo se voglio sapere che lui io su in macchina e vai che hai fatto il panino. No, c'era la marcia del primo me lo so. Che lui che avesse fatto la marcia pure. Sì. La mia l'ho fatta perché mi sono fermato qua, voglio aiutare il mio amico e gli ho detto, ma che fai da te? Sì. Basta chi... Cittadina. Ma è possibile? E dopo che ne dici? L'avete fatto sì? No, perché Ecco in ora che sarà persi. permessa. No, mi sembra che tra in altri. Ah, che bravo! Sì, io ho detto che sarà tutto chiuso, ma ritorni qua qui, Mi sa che sì, vedi quando veniva qui. Che ne tu Giuseppe De Oio? Sì, io perché se non posso asciugare. No, io avevo detto a Elisa che mi mettesse, mi fa niente, questo sì, perché basta si va asciugare. Però mi ho fatto finta. Carla, Silvana, vanno qui. Sito qua. dopo da iniziare e soprattutto Sì o no? Guarda quanti bacioni. Oh, guarda che belli. sì. Ah, facciamo così. Ah. Come le donne di famiglia? Tutte le donne della famiglia sono qua. No, ci manca una. Sento che sono a guardare, No. devo guardare, sento in Bertina. Ci manca una. Tutti, anche stavolta sul piumeggio mio. Lo si fa pure. Guarda. Il gallo fra le galline, guarda. Guarda. Sembrava, ma davanti, casa mia, proprio davanti al cancello, no, no, strada. Che si C'è trova la strada che sta davanti. Ok, questa è Sonia. No, perché Carla. è fatta perché c'era Silvana. te potevi metterla This davanti is a casa Carla's mia. daughter. Mi io udito This che is hanno Sonia's pasteggiato daughter. per di là. anche davanti i paglieretti, magari Io ho udito e lui ha detto che davanti già che vado su in macchina. Luchi. Vabbè. Ma papà mi hai fatto così. Sono diventato un po' di scale. Tira il fiava, ma non la diga. Ma ora Michela. Ciao. Che sì, perché è così. Ciao, è bella. Così, te lo spiegare come così. Bisogna che siete traverso, in la testa qua e cambia. Darsi. Tutto bene? Sì. Domani vai anche, diciamo. Domani giornata sì. Siete mi sa pure il letto. Mamma ha avuto una lavescia del papà, vale? No, l'avevo detto. Una volta. No, a Maria e a invece che mi Dove sei zio Marcello? In gabinetto forse. Mi faccio così. Ciao. Mi faccio così. Spero che sia me. Occhio di Dio. Grazie. Guarda, questo manco così. Sonia, todo, Sonia. Dai, solo fettuccine. No, te me dai più fettuccine rispetto a costiccia. Ma era fettuccine solo? No, lasci stare. Ma guarda che è meglio come in meno. Ma che me amati? Lo capisci? Ma che me amati? Tu saprai che dopo. Saprai che dopo. No, porco Dio. Chiaro che la cucina che... Sì. Papà, sei bellissimo. Già tira fuori che le voci lì. Hai comprato? Pezzo nudo, dai, Che cosa una mare? La salvito io, no? Ma Natalino. Finimo! sì, che i il bello compagno! Boia!
Si volta Sara, scuola adesso magari. Eccoli che volta via. Che volta via. Lo so io. Perché cosa hai con qui da Monte Amaro, Piano Fendere qui da Monte Amaro, Anche a me sono da Monte Amaro. Ma passa di qua che ora ti ciappi in Lorenzo. Ma lo prendo anche Lorenzo, io cammino in giro, lo prendo sì, non preoccuparti. Lorenzo tira sul frontino della baretta. Oh là, tira via. Un attimo. Ma che è così? È una bottiglia di farante? No, se questa qua che This is their once a year breakfast. questa qua che basta poi. Ecco il singaccio per ok. pan, ecco buono. Bello. Bellissimo. Solo se sono su Candid Camera. E sei su Candid Camera. Ma vai a cagare, Maria. Questa devi fare in diretta. Questa è l'ignorante in diretta. Tu mi becchi che non vuoi neanche. E lo so che ti mando sempre volentieri in quel posto. Ecco sì, perché E devi che non te ne riesci? di cagare neanche a me. Senti, via. Mi ha fatto di fame una Te vedo che tu sono in tutte le maniere ormai. Va via. Ma adesso sta bene. Ciao zia. No. This is the house next to Zio Lorenzo's house. They're fixing it out. Che trapolo E dai io il paron con la versa che tu sei manco. Ciao Daniel. Ancora. Guarda che bravo che... Guarda. Ancora. Basta. Non si sta cambiando, Dio. come darmi fratelli? Posso? Ah, ecco buon. Dai, mangiate quel pan. Acqua sotto. Aspetta che arriva, un attimo che arriva la polenta. Cosa vuoi da bere? Adesso mi prendo. Dai, vai. Sì, è già in casa. Perché Natalino l'ha visto? Sì, ma quando viene qua a provare a fare? Porta ancora acqua. Guarda no signora, Prego, bene, ma non c'è Sì, senti che buoni. Mannaggia. Sì. Ci vestire già, non mania tutto andare. Non mi stai dando. Andi. Saluta. Change the battery. Mannaggia. Ma ancora c'è un po' di... Ciao. Ah, questa è molto fotogenica. Ciao. Guarda che bacioni. Guarda bene. Dai, un attimo solo fammi vedere. Sta fermo. Guarda, se te mi fai vedere soltanto un minuto, là, ecco che bello. Adesso non ti rompo più. Bon. No. Aspetta, minta. Mansio. Ora Brian si chiama Franco. Tutto quelle carte di Zaghi. Invece quella che Pierino, tagli una fetta di salami. Ti porto un piatto pulito. Pierino. Ma qual è sorpresa? Beh, salame. Dai, tira un po' partiti. Salame, pansita, adesso arriva anche la polenta, adesso aspetta che questi qua in giro tra i deniti, chiudi i gas e chiudi per guardare. Quindi mi mangio sempre di fretta. Questo è più perché ti ho portato via. Ennio, bianco. Anche voi,
Signora Luca. Vogliamo? Sì, no, stai andando per 5 anni e un altro dice Cos'era l'albiamo? sai, la roba è una pazzesca, Maria. 85 bellissimo, un bel ricordo. Sono sempre che stia da festa quando che mi tira su. Perché? Lascia stare, che va bene così. Sentite che c'è venuto anche in bocca per questo tempo. Vai, piega, volviste non dire, siccome il petrolio di una sua. Hai visto mai avanti? Il petrolio di una sua casa che piega. No, Isidrio. Ah? Isidrio Magnani. E da cosa? Ci stati l'ultimo a arrivare. Aspetta, uno che viene su tutta la linea e... Agosto, giocare. Basta. No, state per prima iare, io che un fuoco. Sì, sì. Ciao. Ciao. Anche te. So today, ooh, sounds like thunder. Sounds like thunder. So today the church is celebrating 50th anniversary. And they're having a big fair. And looks like it's thunder. So hopefully it's not going to rain. This is along the road to go to the Muchon. So from here, people used to go from this spot here, from this contrata, and they would walk and go down to the other side of the Muchon. And that road there will take you right up to the top of the Muchon, which I've never been. And today it looks like it's going to rain, so I don't think we're going to go all the way there. The weather is thundering, so we're all hoping that it is not going to rain. See that little chimney that comes out of the trees there? That's where they go and sit, and that's how they get their birds. And this is the Chiesetta. Okay, let's go. I think I've taken it, I don't know how many times already, but okay. That's where they eat. That's the restaurant? That's the restaurant right there. And it's too bad, but it's starting to rain. This is the band that's going to play tonight. Tonight is rock band. And these are the guys that are practicing.
Dove? Il Maronaro. This is Piazza Schio, Il municipio. one of them, the municipio. Today is Sunday, and everything is closed, but we're trying to go to church here. This is where they usually had the mercato, if you guys remember.